we have agreed so many times, I've said it repeatedly on this platform, that going to Zimbabwe, relocating to Zimbabwe should not be an emotional movement where you feel one day I have to go to Zimbabwe, then you wake up, you pick your bags and go. It has to be something that you properly plan with yourself and properly plan with your family and get to agree, so that you Buddha. So when we started our relocation journey, I think I've been showing you videos, and in the past days when I was in Zim, I've been showing you also my videos evano vari kudiaspora, vamwe vakatoona dzimba dzavo, vamwe vasati vaona dzimba dzavo, vamwe vari kungotenda mumaziso ari on the ground kuti ari kuona basa riri kuitwa. Ndine zvinhu zvandaona nezvandadiscover when I was in Zim the past few days. Let me first talk about where I am. So where are you at the moment? This is where we are. When we purchased the land in Domboshawa in 2023, takangoriska ranga riri padhuze neparoad, but pane vanhu vakaziisa magetsi vakapindawo nemufence nemuyard medu, you know. And one other thing is panga pane gomba ranga riripo raicherwa marara. So this, I can say, was the biggest hindrance to us starting to build, because I wanted gomba richada kufushirwa richada kudi. So every time I would go to that stand and I'm going to pay power, so kupera power ipapo makore akawanda, time yakafamba kusvikira pana mambo anga kuti akatisa chirevo chekuti chiregedza kuvaka, unokwanisa kuvaka chiti kana una approval ya sabhuku ya chief achitika unofana kuwana approval. So I had to go back to Zim and get that approval. That is what I did in my previous visit. Was to go there kunoonana na ishe takutaura nawo kuti ndo zviripo panapa. Sabhuku akati aiwa indi akapedzera nemi. I was also lucky enough to see the council of the place. Council akatofamba neni akamira neni akati no, mimi makutenderwa kuvaka, vakai mune kukurumidza mupedze zviite zvakanaka, tifariwo takukuonai muri munzvimbo. So now when you've been granted the go-ahead yekutanga kuvaka, the next thing is saka handotanga nchivaka nchienda nekupi, which I also would believe is good kuti kana usinganzwisise, seek the services of a professional. So pandaitenderera maraini meme vamwe maiona, excuse me guys, kachikosuka chikasopera nyaya dust remuroad pandakadzoka apo, ndakaona imwe company yaishanda ichivakira another guy who's in the UK, another family is in the UK, vakatenga stand yavo. So vatenga stand yavo, vakatenga vasipo, vakangoti hanzvadzi yavo tenga stand muvake. So ndakaona mavakira avaita, pesi yavaifamba nayo, ndifunga you watched one of the videos. So ndikangoti mimi ndoda kuti mundivakire kumba kwangu. But if possible, let's just go there and see the land, so that you can also give me your opinion kuti ndo vaka here. If I'm to build, how am I going to build? What should I build? So taenda ikoko, we had an appointment about around 7 o'clock in the morning, when they showed them with guys, this is where the thing has to be happen. So tumvaona land, vakatanga kuita measurements avo, vakaona pane maline ari mudenga emagetsi, vakacheka vakaona. Eventually they said what you need right now is to have a cottage in this place. When you put a 2-bedroom cottage with the lounge and the dining, inside toilet with the bathroom, then you can go ahead put your jurao around your yard, so that people can start staying. Then since you're saying munofara zvima projects, muvaka danga renyu rehuku paseri apa maisa danga renyu rehuku paseri apa ndo pachazoenda main house yenyu, toivaka yakadai so, then you work on your main house even slowly since makutogara. That was a perfect idea. I never thought of it, because with my wife we're saying ngatisiyane nezvemacottage, tauda kutomva tatongorwera moyo padombo, tachitongotanga kuita sei, tatongotanga kutongochirova, you know, totongotanga nemain house iyo tichisumudza 2 maroom, which is a good thing. But considering land yedu, I think most of you were saying, you are architects, most of you were saying, no, you need to seek advice from architects. That land, there's a lot of work to be done. So where the cottage is going to be, there's no work that needs to be done. Kutongochera foundation, puisa box redu, yembe yakutosimudzwa. So we got a quotation, and in this journey, as I told you, that we're going to be taking you step by step. Quotation yedu takatopiwa, brickwork, roofing yacho, utanozoda mari, floors and tiles, floors and what, and we're already given that. And also diwa ipapo, for example, kuti panodiwa 50 mabhegi esimende, panodiwa zvidhina zvakadi, panodiwa mador frames mangani.
we've been given that, and in my videos as we're starting the work, I'm going to be showing you as we go. Kuitira kuti imba iyi painopera, we're going to calculate to say this cottage yakati costa mari yakati. They say they want 21 days to finish the whole project, but 21 days dzichadeterminwa nepatinogona kuunganidza zvinhu izvozvo kuti zvivepo, uye also there 50% deposit ine chekuita nelabor yavo, then the other 50% they say they wanted it once they've done their job. So this is where I am, this is where we are. And we are building, we don't have savings. We are working and building. We are working and building. Chitopedza video ine, I'm actually gonna sit on the laptop and start working. And start working. That $10 I'm putting aside, that $20 I'm putting aside, yato mari door frame, yato mari window frame, yato mari checkout. This I also wanna show someone who's watching me to say this is doable. Zvinogoneka, zvinoitika. Kana zvaramba tichidona tesa. Then my plea to you guys, my request to you is that I'm looking for partners. When I say partners, I'm saying people who see value in what I do. I have a Facebook page that is 406,000 followers. A Facebook page is 406,000 followers. I'll leave the link to my Facebook page in the group. I have also another personal Facebook page that is 24,000 followers. So in the near half a million, nearly 24,000. I also have a TikTok account that is 60,000 followers. These are potential consumers to your products, consumers to your service. If you want me to advertise your work, you want me to advertise what you do, what you sell, I can use those platforms to push your brand. I also have this YouTube channel which has over 12,000 subscribers, quality subscribers. I'm telling you, the people who watch this video, this channel are quality people who understand the value. So I'm looking for partners, be it in the building, ikoko, vanowana my materials, be it vanowana my paint, be it vanoita zvehuku, vanoita zvechi. Just get in touch for collaborations so that we can exchange value and see how we can work to say. So the other thing is also I'm looking for people vanema projects avari kuita vakatanga, so that I can come and document them. I can come and see your house kuti yakavakwa chaizvo zvaitarisira here, vanhu vari kushanda basa vari paground here. This is one observation that I've seen, that I've also get to understand on the ground. When I speak to people who are in the UK, kunyanya, over the phone, we can have a 30-minute telephone conversation, ndichiteerera nyaya dzavo, zvavari kufunga, zvavari kuronga. Pastor, we are free to give you this service, do this service for us, we'll pay you your money and your fuel, drive and go to my place in the munoona land iriko. Most of the people, they will say then, don't post it on YouTube, but we just want the video, a 30-minute video yacho, to agree. What I see on the ground is not what the people in the UK are imagining. Munhu anenge aine chiono chake nechiroto chake chaanenge achinyatsoona chiri pabepa chichiputika, nguruve dzake dzichifidwa, matanga ake akachena, zvinhu zviri right. But on the ground, there are people who are taking advantage of those people who are not on the ground. You communicate in this over the phone, they send you photos, but some of the things, the conditions of the houses that I've been visiting, just go kumba kwangu kune maroja ari kugara ipapo, munoona vaikomplaina nyaya yedoor, vaikomplaina nyaya yetoilet kuti yazodai. So some of the buildings are in a mess. Unfortunately, some of these clients, they don't want me to upload their videos on Facebook. But I feel there's need for proper management. There's a need for a proper, unbiased, neutral eye on the ground that can tell you, unoita stress wawe after 5 years, muimba yauri kuti rugarwa nehama, uchisvika iri a mess, uchisvika matiles akakwachamuka, wardrobes akadai. I feel that you need to constantly check your property. There are professionals who do it, who can do property management every month. They go and check, or after 3 months, they go and check. Say, your tenants, they pay rentals to my professionals. That's good. But I also am willing to be your eye on the ground. Because no, guys, and mind you, Uruku UK, Uruku South Africa, Uruku Cape Town, Uruku Botswana, there's a certain class in the standard. They only go to one, but my Pinterest, but my plan acquire. There's a certain ucho zati imba yangu chazita 4x yakazodai so une zvaunenge uchiona zvinogona kunge zvisiri kuonekwa nemunhu ari paground wakataka managere property.
So zvakakosha ukataura nini kuti shamwari ini zvandiri kuona ndeizvizvi, plan yangu yakadai, kana yapera inofanira kunge yakadai, zviri kuitwa nevakomana paground ndizvo, then ndoenda ndakunosvika. And also the other thing is I'm willing to be a runner kuti ungono kuchekera maprice. There are prices on the internet, that's fine, you can go Google Bola hardware, there are prices there. I was in Epworth 2 days before I came back, a day before I came back. Then I said, madoor frame andanyorerwa pa quotation yangu pachada madoor frame pa materials ari kudiwa, let me go and check. Ndo andasvika ndatanga kuona ma windows first ND4 andika ND4 izvo is a window nonzi ND4 iroro. Then I had to ask one guy, the first guy akati $85. Rakanaka, it's aluminium, design nice, novhurika chidai, hanzi ndo zviriko mazuva ano. That's fine. Then I had to go 200 meters away from where he is, kune vanhu anga aripo, ndikati mawindo emari the same type of window frame randanzi $85, ndakasvika chinzi riri kuita 75, that's $10 less. Then I had to ask kuti saka rinenge riri chizodiri, kana chida akawanda zvanzi hatotaurana. We had to negotiate until tatosvika pa $73 my windows number yandanga ndichida yema window frames. Then I had to go another guy again close to Young Africa paipweth pape, then ndavunza zvikanzi haya anoita $50. Is the same ND4 but iri kushandiswa nesimbi dzedu dzakudhara, rine design yedu inenge chingonzi akudhara but aita $50. That same size ND4 and $50 ndakawanda toita setutaura that no, it's $50 is fine, I'll talk to you when I'm ready. It's the same window, same size, $50 riripo, rest 73 atatawirana kanchora akawanda, $85 ririko, same window. Unoona penderane zvauri kuda, same different designs, ire aluminium ire simbi. If you are not on the ground, hausi pa ground iwewe, wangonyorwa quotation kuti uda ma window 10 ma ND4 ma windows. Wadotete nemutasira kuti ma windows ata mari mbokuza $85 ari 10 saka $850. Okay, it's fine. Saka chimwe chiri kudiwa andika kana wakangwarawo ndo paunozotumira maphotos ndachidai yakadai, but still if you are not on the ground $85 ndo yauchangoudzwa, kunyange kuine A70, kunyange kuine $63, kunyange kuine mari yakaita se, unongoudzwa mari iyoyo. Ndichicheka ma windows frames ipapo, there's another guy wandakamba ndabvunza kuti asha iyoyo ndakuziva iyoyo, takutotaura ndo ataziyana kubva kudhara ko. Ndati ko madoor frame, ndakuda madoor frame manje ndo ma 115 here. Amenchaze quotation yacho iripo, ndanta mari madoor frames zvikanzi madoor frames kuma $18, munoriwana iwayo ma standard aya ma $18. $18 iri boss. Kana achida madoor frame 10 times 18 180 chichi, kana achida 5 $90 chichi, takuita calculations. Man, ndanyeba pa ma calculations apo ngoti ataita $18. Tikati that's fine, $18 can do one calculation. Ndichibva pakuita $18 ndaona chitomubvunza bozi yanga ane mawindo angasina madoor frame, ndazonobvunza timu rimwe ane madoor frames, ndakutonobvunza papo zvikanzi madoor frames akuita $15. 15 hapana kutaurana zvanzi akana mwabata mari ka shiona kuti muda manga totaurana from $15 going down. Same door frame randaudzwa $18, which means madoor frame ndandatowedzerwa $3. Kana chida 10 that's $30 yatoiswa pamusoro yemusana yemunhu andika ari kumhanya mhanya. Brick force pane zvikunzi ma $2 andika pamwe hai $50 kupani $50 andika hakuna paunozomboti usiri panzvimbo unonzwa chinhu $50, unonzwa ma $2, unongoisa round figure. And I noticed pandaicheka zvinhu zvese izvozvo kuti akamana material kurunzi ndatuma munhu kuti anondiitira basa iri, anonditsvagira zvinhu izvi. Munhu iye aigona kutosara nematerial yekuti aigona kutosara neka $300-400 pazvinhu zvishoma zvandakabvunza izvozvo. $300 munhu aitosara nayo. Ndosika paititaura kuti sometimes when you are not on the ground zvinokosha kuwana someone waunotrust ano on the ground. Ini achiri wandotrust andisitaura amai vako, baba vako, sekuru vako, amai vako, mukoma wako, munin'ina wako, ndikuti waunotrust, because I've seen how painful it is to trust your own brother inde brother wako mbva watokurwa mari. Zvinotozorwadza wese kuti pati mukoma. So if you're not careful, if you don't frequent kuenda kumba, you will discover kuti paunopedza 8 room yako anga achikubatsira, anga achikuitira zvinhu on the ground, anenge achipedza 5 room cottage yake nemari yaari kuwana ichisara pazvinhu zvaari kuwedzerera, ida uchamubhadhara futi pamusoro pazvo. So you need to be very careful if you are abroad kuti vauri kutuma vakamira sei. Inini hangu for now, in the future I will do kutoregister company kuZimbabwe as I will be moving to Zim, but in the meantime I'm willing to just go. Kana kuti unongoti inini mfundisi quotation yangu ndeiyi, maquotation aya ndo chaiwo here, because the moment you ask a quotation uine +44 number pa WhatsApp
ningwatobhaiza aska quotation une 44 ichibuda apa kuti quotation yangu 44 ndiri kuno ku UK ndinoda kuti watobhaiza. People will inflate prices because of where you are, but I'm coming and saying, guys, I'm building and I want you to work with me. From South Africa kwenda umba kunonetsa inini. Right now, this time when I went to Zim, I was driving and I wasangana zvakawanda ndikudrive because moti yangu iri pasi. This time I'm willing to take the bus, go to Harare, go to ndokwandingune base rangu Harare. Ndotogona kuti mukadana kwaMurewa ndokwira futi kombi. Ndakambozvita last time panenda kwana Murewa mavideo ndaita isa ndaifamba nemotikari mushikashika. I'm willing to do that for you and for me. Let's get into that partnership so that tino exchange value. I charge you a small fee. Ni mari yangu yefio andika ndinokuonera zviri panzvimbo ndonotaura nemacontract ako kana uchida ndiye wanenge vari pacamera. Some of the videos, if you allow me, I'll upload them on YouTube. If you don't, I'll just record the videos, do my interview ndichibvunza vanhu vako background ndichivakwesena chaizvo kuti ndokuplasta heroko, ndopendi here, ndo zvamuri kuita here. I can be your eyes on the ground. Let's do those collaborations. I'll go hazvina basa kumamisha kumaoutskirts pereben wherever. I would definitely go and see because ndoziva kurwadza unoita mare. 17 years in the diaspora, I know how hard work. Sometimes I sleep into buda office muno muna 11 12 o'clock midnight knowing kuti ndoda kushanda. Just imagine after working so hard, someone is just inflating price. Ururwa mari, urutsvaga mari, yet urungorwa mari yako. So let's do the collaborations. I'm willing to partner with you on that. And I also noticed kuti pama videos andakaita recently, there's one guy was saying, pastor, jurawo yangu ndakatozona kuti ipfupi pama videos nemaphotos amakaita. Saka vakatozoextenda 5 more courses kuenda padenga. That information you need it because you're not on the ground. And vamwe vacho maphotos andaitumira chizatumirwa maphotos edaya ichakadai so. Ndo makatumirwa. So when I'm on the ground, I'm a photographer, I'm a videographer. Ndiri pabasa ndichitoita izvi kumaphoto nemavideo. Chitoona kuti no apa pabuda so. Kana and some guys have done video calls also on top. Ndiripo ndakuita video call. Panapa ndopatira apa. Pana mainini wenyu vari pana vanga vauya kuzoona, So if you need that service, let's get in touch. Tionesane kuti do zviri kunyatsobuda sei so that you make adjustments now. Also tanga uzofunga kuita adjustments pamberi apo. So in my videos, I think around May, and I also did another video which I said this 3 years ago. This wave of going to Zim is real. Some are moving emotionally, some are moving just because others are moving, but I tell you, kana one maziso anoona kana kuti anoonera chinhu, I want to tell you ndakutaura semunhu waMwari samufundisi. There are opportunities that have opened up in Zimbabwe, and it might take a year, 2-3 years, but grab those opportunities. If you can't move, just invest in Zimbabwe. Just invest in Zimbabwe. And as I said in my previous video, I said we have started a WhatsApp group. Actually, as I'm finishing this video, pauri kuiona WhatsApp group ratopo. To those people we had shown interest, I'm going to be sending you the link to the WhatsApp group so that unopinda wega. Also, ndakaiswa mgroup unopinda wega mgroup. We're going to be calling it investing kumusha. Ndungwisa starangu G chirume kuti muzioti group nderana. So the thing that we were saying is there's land randakaunzwa muna May kunana bora kunana kuside goku. There's a lot of land that is there. The idea is for us to get into groups of 4 and a maximum of 5 people. If you're in the UK, wherever you are, apa totoda zvitupa. My ID chaiche kutoziva kuti ndinhingi totosaindirana pasi. The idea is for us to get into those groups. Let me take my time and explain this. My WhatsApp group today, try to say. There are 2 things that I feel are happening right now. One thing is that there's money in Zimbabwe. There's an investment opportunity in Zimbabwe. Kune mukana wekuita mari kuZimbabwe izvezvi. Hatizive kuti zvichatora gore, 2 years, 3 years or 4 years, but there's an opportunity to make money kuZimbabwe izvezvi. Number 2, imwe mari unogona kutadza kuita wega, but you'd need to collaborate. You need to be engaging in collaborations. To engage in collaborations. So, ndakamboenda kuZimbabwe, ndobva ndaona stand yaita 2.5. Ndanga ndisina, ndanga ndine 1.5. So, ndakazonodeposita stand ya 1.5 yangu stand yandaizoda kutenga kuma 4,000. Then I paid
the balance 6 months. But dendanga ndine 2.5 ndakangotenga stand iyo because it was big, but yainzi inonyanyoita for projects ine pakakwirira ine matombo inechi, but painzi panonyatsobuda matanga anobuda zvakanaka zvigodai, so nepayanga iri. But I couldn't buy the stand at 2.5 because I didn't have the money that was needed. And I had to do a cash either at 1.5. So my thinking was, if I had 4 friends vanima 500 taigade takatotenga stand iyo, mind you pato ne 2 years zvinhu zvaitika. So kana mukabatana muri 4 kana 5, you can purchase something today. More investor. Dei ndaida kuraise 2.5, let's say ndinowana 500 pamwedzi, which means I needed 5 months to get 2.5. Ndasave 500 this month, ndasave 500 next month, ndasave 500. So yakwana 2.5, I needed 5 months. But that stand inenge sisipo panozopera 5 months. Oro zvanachida kutoinvestira stand yacho nhasi zvinogona site semari, zvinogona zvakutosungisa. You never know in Zimbabwe, zvanofunga zviri right nhasi, after 2 months zvakutosungisa pakutodiwa license, pakutozoda permit. Pamukuchengeta huku chapedzera kwanzi hakuna vanhu vanochengeta huku asina permit kana usina license yebuchari. Ndiringotaurawo zvandiringofunga. So I thought kuti it was good if we can collaborate now so that we achieve things now. Imagine there are 5 people who are coming together on $500 already by the end of September. Muri 5 group kenyu kakukaranda wa community matone 2.5 enyu. There's land that's starting from 1.5 2000. You agree to say tinotenga you 2.5. Mari yese ngaichinda ku land. Or you say instead of contributing my 500, let's do my 700. So that 200 will go muzvidhina nekuvaka chidanga chedu chehuku. Nekutoti totanga kuita project yacho itotanga kurana. Zvinhu zvatichitaura natako WhatsApp zviri more personal and more detailed. Ndiri kufunga kuti if I can be able to be in a joint venture nevanhu vangu vamwe 3 inini wechi4, kweito vamwe vachazoita tumapoka twawo, zvinogona kubatsira. We can have that conversation in the WhatsApp group. Totanga kupusha tichibatsirana tichionesana kuti zvinoita zvazviite, mapaperwork inoda kuitwa ndeipi ndiyakadai. So ndakataura imwe statement rakavengwa nevanhu vakawanda achiti inini handingopinde mabusiness andingazivi kuti anoita kana kuti aite. Let me tell you, I feel and I think, nditaura izvo handisi kuti ndinoda kuvhara kana kuti ndinofunga kuti pamwe pacho ndikazorasikirwa $500 haina kunyanyowanda stereki zvokuti ndingawanda chema zveupenyu hwese. But ndofunga kuti also there are many opportunities that I can miss nekutya kuinvesta $500. Because that $500, if you invest it now, muri 4, muri 5, I'm telling you, but not kuna September next year, after 12 months, we'll be somewhere. It's easy when you start with 25 chickens to get to 50 chickens, you take to 100 money to. Once matanga will reach out to 500 chickens on the ground. The next batch is 1,000. The next batch is 1,000. After 2 weeks, my son is 1,000. My money batch is 2,000. These things is no when you are working. When you are working. Where do I fit in? Pastor, in Africa, guys. I'm just 23, 22 hours away from Zimbabwe. I'll be there on the ground, seeing and managing to say, guys, one partner in Australia, one partner in New Zealand, one partner in Germany, one in UK, I'm in the guys in the background. So I need to do so. Izvo zvindotsvaga mukomana achashanda panapa vanokubatirwa $150 vanayo angari panapa achiona kuti huku dzedu hadzina kufa dzaisirwa marasha mbaura yaiswamo padziri diki once ane 3 weeks dzauko dzawana feed yadzo. Kana tine mugodhi watakachera mugodhi wedu, can start nemugodhi une pambu yatinenge tangoisira masola, hazvimbodhure zvinhu zvezvi, taisira masola ari kupamba mugodhi mvura tazadza tengi redu mvura yekuti huku dzinoita. Once you start as a group of 4 or 5 people with a 1.5 acre of land, nezvirugu zvenyu zvehuku, you can start there. Once you start there, you can grow from there. Opportunities can come. So these are for risk takers, people who are willing to say, I stood up to invest. I'll share the WhatsApp link to those who wachanitenga vanotumira message WhatsApp first. So WhatsApp number yangu munoiwana comment section, mu description. Description and munowana WhatsApp number yangu. Once you come to me and say I want to be part of that thing chamuri kutaura icho, pamwe ndinogona kuwana 3 vangu vandogona kuwirirana nawo tikaita business tikaona kuti adi vamwe havana kumamisha, vamwe vane kumamisha. Kana utoripo utori kuti inini nditori pamurewa patori nedanga rangu nditori neland iripo, you are very welcome. Totofara totanga kushandisa land yako iripo yoyo. Then we do these projects. I'm telling you guys, there's money in Zimbabwe. And in this video, ntotaura nyaya yemari. Pane mumwe munhu mfundisi makutaura zvenyama. Matthew 6:33 inoti chitsvakai ushe hwamambo kudenga. Guys,
ndosaka vanhu vanoenda kuchechi vari marombi vakawanda wacho, vanhu vanoenda kuchechi vasina mari vakawanda wacho, because pane panoda kushandisa prayer, panoda kushandisa pfungwa. Mwari paakatipa mweya mutsvene ka haanambobvisa pfungwa dzedu, kuchimidza aida kuti mweya mutsvene aripo pfungwa dzedu dzoramba dzichishanda. Mwari paakatipa mweya mutsvene haana vhatichegedza kuendesa vana kuchikoro, that's why unoramba uchiendesa mwana kuchikoro kunyange akazara nemweya mutsvene. Iwo nemweya mutsvene, vana vane mweya mutsvene, but you still go say enda unodzidza medicine, enda unodzidza chi. The Holy Spirit will teach us all things, but pane zvimwe zvekuti anenge achiti ndakakupa pfungwa ngadzishande, wake up 1+1. So we are seeking the kingdom of God zvakanakisa stereki, but we are also not going to be so heavenly minded that we become earthly useless. Totoda kuti mota dzinopakwa kubhawa dzipakwewo nekuchechi. So zvatiri kutaura izvi ndezvekuti upenyu hwapano pasi. Bible inotaura, is it Proverbs 18:22 or something? Unogona kuitsvaga. Inototi munhu akanaka akarongeka anosiyira vana navana vevana vake nhaka. Unosiyira a legacy, unosiyira inheritance for your children's children. So how do you leave an inheritance for your children's children? Yet you spend all the day in the mountain. There's a time for going into the mountain and a time to get down the mountain and work. There are 3 things zvinoita kuti munhu aite mari. Number 1, Deuteronomy 8 verse number 18, is God who gives you the power to get wealth. Number 2, having a product and a service. Kana wawana power racho rauchanowana mugomo wanamata, mari akupa simba rekuita mari. Ndopa uchaona marevelation ema-ideas. Ndopa uchaona ma-YouTube channel wakafanana naye. Kutoona YouTube channel inoi, imhinduro yemunamato wakaita kuti Mwari ndoita mari nei. Mwari vakatoti chirume achakudza. Uri kutopindurwa munamato wakaita kutsvaga kuti unoita mari nei izvezvi. Chirume achakudza kuti huku dziri kupa mari. Chirume achakudza kuti nguruve dziri kupa mari. Chirume achakudza kuti fish farming iri kupa mari. Chirume achakudza. Saka zvandiri kutotaura panapa itori mhinduro yemunamato waiti Mwari reveal to me, what can I do? So when I've revealed to you, one in knowledge, it's what you do, because knowledge is power. You have now the power to get wealth, but what are you going to do with the information? Number 2, you have a product. Number 3, you have a service. Mari yawatopiwa, simba rawapiwa rekuita mari riri munyika yomweya, zvichiapia muphysical, chiva neproduct yaunoti iyi ndo yatakutsvaga, chiva neservice yaunoti iyi ndo yandichakuprovide, kuitira kuti mari ipinde mumaoko. Mari haipinde mumaoko nekuti Mwari wakakupa simba rekuita mari. Mari inopinda mumaoko mako nekuchinjana maoko ako nekuda kwekuti une product yauri kuchinjana nemunhu. Money follows value. So what value do you have? Guys, I'm just going to paridza, but you tempt me. Whenever I speak to you, you end up tempting me to preach. So this is what I'm saying, and this is what I'm thinking kuti zvinogona kutibatsira tikagona kuzovaka, tikagona create a foundation for our relocation, tikagona kuti tigadzire kuti patinozoenda kuZimbabwe tinenge tane mukana kuramba tingoita mari, zvinhu zvedu zvichiita zvakanaka. So guys, I love you so much with the love of God. Vamwenyu vangu nditsvaga pano, pandinotenda kuti zvinoita parudo unotigonera. And keep watching my videos. If you have questions, please feel free, send them in the comment section or to my WhatsApp direct. Ndinopindura, ndimborekedze kupindura, zvinoita zvakanaka. Thank you so much for your support. My collaborators, vada kuadvertise vave. Even unondotengesa zvidhina, sandatenga zvidhina. Unotengesa zvidhina, ndoda common bricks akanaka. Ndibate titotanga kuita chinhu chacho. Zvinhu zvedu zviite zvakanaka. Till we meet again in my next one. Have a blessed day. Peace.